Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Trek Resurgence im Kapitel Crosstalk, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Mannschaften sind wieder vereinigt, aber es gibt noch viel zu tun. Beziehungsweise das Außenteam mit der Mannschaft ist wieder vereinigt. Oder die Außenteams, wie dem auch sei. I tended to an Illydian earlier. Major Starlet Arminta. Ah, yes. I met him at the negotiations. I never would have imagined I'd be here, on the same ship, working together with our oppressors. But now that I am, I can imagine a future where the Hotari and Illydians are no longer enemies. I always hoped for peace, but it seems so far away. There's still a lot of bad blood. Interessant, wie sie jetzt in der aktuellen Situation daran denken kann, dass die Hotari und die Alydianer eine gemeinsame Zukunft haben. Aber tatsächlich kann die Tekon-Bedrohung, so nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, nicht nur dazu führen, dass die Hotari und die Alydianer vielleicht doch noch Freunde werden oder zumindest keinen Krieg mehr führen wollen oder ja, auf Augenhöhe irgendwas gemeinsam machen, sondern dass da auch die Föderation eine große Rolle spielen könnte, weil ihr die Lithium bekommt. Und alle sind glücklich. So, ich werde dir natürlich helfen, wenn ich kann. So. Well, if there's any way I can help, let me know. I'll take you up on that. It's good to have the support of a Starfleet captain, I'm sure. It's coming along nicely. Thank you, Tyler. I'll take it from here. We're almost done. I have to brief Ambassador Spock in a few minutes. Ambassador Spock can wait. You have some fences to mend. Personally, I'm against the needless destruction of innocent life forms, so I'm glad you transported the Taconian crystals onto the ship. But Lieutenant Bedrosian obviously feels otherwise. And right now, you need the full support of your bridge crew. Being an effective leader requires trust, but an issue as divisive as this can create discord. Discord? Tja, Lieutenant Bedrosian hat eine andere Meinung als ich, das stimmt. Ich komme mit ihr klar. Ich möchte unterschiedliche Blickwinkel. Toll, dass du mich unterstützt. Ne, Opposing Viewpoint. Ja, ich könnte ihr jetzt Honig ums Maul schmieren, ne, indem ich sage, toll, dass du mich unterstützt. Aber in Wirklichkeit, gute Entscheidungen kann man, glaube ich, treffen, wenn man sich unterschiedliche Meinungen anhört. Und das bedeutet ja auch, dass man vielleicht hin und wieder mal nachgibt und nicht nur seinen eigenen dicken Kopf durchsetzt. Ich werde zumindest versuchen, wenn die Möglichkeit besteht, da ein bisschen umgänglicher als Captain Solano zu sein. An der einen oder anderen Stelle vielleicht. I still need and value contrary opinions. I don't want everyone agreeing with me when they feel otherwise. Oh, you'll know when Lieutenant Bedrosian doesn't agree with something. She's not shy about making her opinion known. It's been a chaotic last few days for everyone. You need to name a new first officer in preparation for what's coming. You'll have to work to regain Lieutenant Bedrosian's trust, but if she's removed from consideration, it comes down to Westbrook or Irma. Obviously, there are pros and cons with each, but ultimately, the decision is yours. Commander Westbrook has seniority and was hoping to be Captain Solano's first officer. Irma has the knowledge and experience that makes him more than qualified. You really couldn't go wrong with either of them. Okay, eine schwere Entscheidung. Wer soll mein erster Offizier werden? Obwohl ich bin ja nur temporär Captain. Ja, aber in der Situation werde ich es ja wahrscheinlich noch eine ganze Weile bleiben. Mindestens. Also, Westbrook war am Anfang mit mir so gar nicht einverstanden, scheint aber ein integrer Typ zu sein, der was auf dem Kasten hat und Bescheid weiß. Irmut gibt es eigentlich auch nichts gegen zu sagen. Auch beides Kandidaten, die schon länger auf dem Schiff unterwegs sind. Einer hat schon fest damit gerechnet, dass er der erste Offizier hier werden wird, aber dann wurde ich's ja. Das hatte vielleicht auch einen Grund, dass es er dann nicht geworden ist. So, Humid ist ein starker Kandidat. Ich
bin Richtung Westbrook unterwegs, oder? Ich wünschte, es könnte Bedrosian sein. Also tatsächlich, in der aktuellen Situation, ich tendiere ein bisschen zu Bedrosian, schrecke aber auch ein bisschen zurück, weil sie relativ schnell dabei ist mit, ich trete zurück, wenn ich meinen Willen nicht bekomme und so weiter. Andererseits, sie gehorcht Befehlen. Naja, bedingt. Meinen Befehlen zumindest. Sie scheint mich zu mögen und mich als Vorbild zu sehen. Ich könnte sie damit fördern, aber jemanden zu fördern und in dem Bezug gleich zum ersten Offizier zu befördern, würde ich vielleicht unter normalen Umständen nicht machen. Aber da das hier eine mutmaßlich temporäre Situation ist, hoffe ich, dass ich Westbrook und Jomot nicht zu sehr vor den Kopf stoße, indem ich sage, Bedrosian. To be honest, Lieutenant Bedrosian feels like the perfect fit for the position. I would otherwise agree. But given what happened, that'll take some work on your part. Mehr Arbeit für mich. You're as good as new. Thank you, Dr. Duvall. Always nice to have a captive audience. You really shouldn't keep Ambassador Spock waiting. Kann ich das vielleicht vermeiden, den ersten Offizier zu ernennen? Wahrscheinlich nicht. Captain. I'll meet you inside. I'm here to officially tender my resignation from the crew of the USS Resolute. Was? I cannot in good conscience continue to serve aboard this ship. Not while the interests of the enemy take precedent over the safety of the crew. Nein, abgelehnt. Listen, Lieutenant. I understand how you feel, and I respect your opinion. You're one of the most valuable officers on the bridge, which is why I cannot accept your resignation. I'm sorry, Captain, but I expected as much. Which is why I already submitted my letter of resignation to Starfleet Command. My door is always open if you change your mind. Mist. Habe ich mir gerade noch nach langem Überlegen überlegt, dass sie der erste Offizier werden könnte. Thank you, Mr. Armand. Aber solche Situationen hatten wir ja auch schon öfter. Na, zumindest, da war es aber ein bisschen anders. Da wurde der Rücktritt gegen den Captain eingereicht, dann hat sich derjenige noch anders überlegt. Der Captain hatte es noch gar nicht abgeschickt gehabt. Aber in diesem Fall... Mist. Doppelte gedankliche Verwicklung. Gut, mal gucken, wie sich es weiterentwickelt. That won't be necessary. Petty officers Diaz and Edsalar have first-hand experience with our adversaries. I thought it advantageous for them to join this briefing. I understand this is unusual, but I trust you have no objections? Talk about moving up in the world. Not that I'm surprised in the least. Excellent idea, Mr. Chovak. They deserve to be here. In all seriousness, what Diaz and Edsalar accomplished aboard the Zeldi is nothing short of remarkable. They're both to be commended, not only for surviving against incredible odds, but for helping our efforts against these scions. You know, Carter deserves most of the credit. None of us would have made it without his help. We'd all be bioformed by this point. There were way more people involved than just me. Not only Petty Officer Edsalar, but we had help from an Elydian officer named Arminta as well. Interesting. Ambassador Spock is ready for you. Put him through. Captain Reindeck, your recent change in station certainly warrants mention, and I trust you to faithfully execute your expanded duties. Right now, we must keep our attention on the clear and present danger that lies ahead. The Takan and their warship. The closest populations are the Hotari and Elydian systems, and they are likely the first targets for mass bioforming. After that, lies Federation space. I have advised Starfleet Command to send an impromptu battle group to intercept and assist you, but that will take time. You are our first line of defense. And with our shield algorithm... Und vielleicht nicht nur the first line of defense, sondern auch the last line of defense. Wer hat's schon mal gehört und woher kommt's? The last line of defense. compromised.
we are at a great disadvantage. Of course, you know that as well as I do. I'm glad to hear the battle group is en route, Ambassador. With what we're up against, we're gonna need all the help we can get. And you will have it. Remember, our strength is drawn from our ability to work together towards a common goal. Have we made any progress in finding a way to defend ourselves from the Aphilion's bioforming weapon? Currently, our shields will not protect us, but I am compiling all of the information the away team gathered on the Zeldi and cross-referencing it against our own as well as Portal 6-3's methods. The away team is sitting right here. They survived without getting bioformed, so we know it's possible. So, what's the secret? How do we defend ourselves? Ja, es fehlen jetzt ein paar Sekunden zwischendurch, weil meine Festplatte leider bei der Aufnahme vollgelaufen ist. Ich bitte um Entschuldigung. Nichts Dramatisches. Ich muss mich jetzt nur entscheiden, was ich antworte. Und es geht darum, wie haben wir das Kunststück vollbracht, das wir überlebt haben? Offensichtlich gibt es ja eine Verteidigung. Aber die Patentlösung haben wir ja nun hier auch nicht parat. Nicht erwischen lassen. Große Gefahr. Das ist keine leichte Antwort. Ja, es gibt keine leichte Antwort. I wish I could tell you the solution. But the truth is, there is no easy answer. There's no defense against bioforming. One-on-one or on a mass scale. At least, not that I know of. May not be able to stop it, but it might be possible to slow it down. It's too soon to say for sure, but we've had some promising indications that Duridium can delay the bioforming process. Duridium? It's not a cure. It's not going to bring anyone back we've already lost. But Duridium is a cell stabilizer, so it has the potential to slow down the onset of physical and mental changes, if not entirely prevent them. And it might be the only ship in the fleet with this much Duridium on hand. In fact, a lot of ships wouldn't have any. Weil genau, warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Also ich bin jetzt schon ein bisschen sauer. Na gut, wahrscheinlich hat es mir nicht gesagt, weil ich das Duridium zum Überleben brauche, aber... Ja, was heißt in dem Zusammenhang, I give it up? Ich geb's auf, ich geb's ab. Oder ich frage einfach, verlangsamen, aber dann? Vielleicht sollte ich sie hier nicht so konfrontieren und sagen, warum sagst du es mir nicht? Warum hast du es mir nicht gesagt? Obwohl es mir auf der Zunge liegt. Aber finde ich eigentlich so nicht in Ordnung. Nicht nur, weil ich der Captain bin, sondern auch mir als Patient gegenüber. Na gut. Ich schiebe das mal gedanklich beiseite. You say that it slows the process, but this doesn't actually stop the Takon from taking over, does it? Correct. I can't be 100% certain, but it appears this is only a short-term solution. Also, it requires a much larger dose to be effective. We don't have enough Duridium on board to protect the whole crew. We barely have enough to protect everyone in this room. Sounds like it won't do us much good then. The use case I'd suggest is that it could buy a little time for an officer or a small group to complete a task or mission. But it has to be taken at the moment of exposure to the bioforming mechanism. Prepare a delivery method for this remedy. That raises the question. What is the mission? Assuming the Aphelion uses shields of some kind, I don't expect it will be easy to bypass their defenses. We may not be able to block the Aphelions' attack either. But if they do strike, we know their weapon uses transporter technology. We might be able to backtrack their signal path. Like we did to evacuate Captain Rydek from Tau. Exactly. We could send an away team onto the Aphelion. So we could destroy it from the inside. I'm not exactly sure how, but that's the idea. Puh, Worst Case, wir haben Portal Help. Ihre Attacke gegen sie selber richten. Ja, was passiert denn? Ihren Angriff gegen sie selber richten? Sind sie dann doppelt bioformt oder was?
I think Portal could still help us. If he can't get a first-hand look at the Aphelion, he might be able to identify a weakness. After sparing the remnants of his civilization, I should hope he'd help us. He will. We'll need to prepare a boarding party, if it comes to that. Petty Officers Edslar and Diaz are the logical choices to lead any away mission to the Aphelion. They have already crippled one enemy ship. If anyone can do so again, it is them. This isn't like the engineering mission that took you to the Zeldi. Do you really have some special insights that a tactical team wouldn't? Doesn't the fact that we're here speak for itself? Just surviving won't be enough this time. Sabotage und Spiel. Man kann das Kartabel nicht zerstören. Only the con can use the contact. Okay, er hat gefragt, haben wir irgendwelche Einsichten, die andere nicht haben? Was uns dazu befähigt, ein Außenteam anzuführen. Ja gut, sagen wir mal irgendwas. Nur die Con-Technologie nutzen. We found that only a Tekon can operate their technology to its fullest. So, unless we want to try to do this with one hand tied behind our backs, we're definitely gonna need an assist from this portal guy. I like that even less. Like it or not, that's the truth. Yes. Portal should be part of the away team. There's no question in my mind. If this is the necessary course of action, I support it. I will compile all the latest data on the tricorders, just in case. In the meantime, I want you working on ways we can combat the Tekon tech. Shields, weapons, anything we can use. Yes, Captain. Anything else, Ambassador? I know this matter is in capable hands. Hold the line as best you can. Help is on the way. Thank you. Hilfe ist unterwegs, na immerhin. Hoffentlich kommt sie rechtzeitig. Oder wir schaffen es alleine, mal gucken. Zeit für den Kampf. Lasst uns an die Arbeit gehen. Ich habe Vertrauen in Sie alle. Jawohl. I have faith in all of you to meet this moment with the urgency it requires. I expect all of us to give it everything we've got. Thank you, Petty Officers Diaz and Edslar. You're dismissed. While we have a quorum of senior staff, there is a procedural element we need to take care of. The Resolute command codes must be transferred to Captain Rydek for control of the ship. Of course. Computer, transfer all command codes to Captain Jara Rydek. Voice authorization Irmat, Echo 4 Lima. Voice authorization Duval. Beta 2 Yankee. Voice authorization Westbrook. Alpha 7 Tango. Awaiting your authorization, Captain. Alpha Bravo Charlie? Was? Alpha 7 X-Ray. Obwohl Whisky auch nicht schlecht ist. Voice authorization, Rydek. Alpha 7 X-Ray. Captain's codes transferred. The updated command structure is incomplete. Please designate a new first officer. Who is the new first officer? Tja, jetzt ist wohl der Punkt gekommen, Please designate a new first officer. wo ich mich entscheiden muss. Wer wird der nächste erste Offizier? Tja. Und Bedrosian ist nicht mehr da, um sie auswählen zu können. Tja, wer wird der nächste erste Offizier? Please designate a new first officer. Das überlege ich mir dann tatsächlich in Ruhe bis zur nächsten Folge. Bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.